Durante décadas, Plutón ha sido un mundo envuelto en misterio. El puesto avanzado solitario de nuestro sistema solar, congelado, olvidado y siempre en el borde de la luz solar. Cuando la nave espacial New Horizons de la NASA pasó cerca en 2015, el mundo contuvo la respiración. Por primera vez, vimos sus glaciers, montañas y atmósfera brillante. Pero algo en esos datos no tenía sentido. Algo que la NASA dejó sin resolver en silencio. La atmósfera de Plutón estaba demasiado fría. Los modelos predicen una temperatura de alrededor de minus 73 degrees C, pero las mediciones reales eran más de 30 degrees más frías. Eso no es un error pequeño. Eso es una anomalía cósmica. Algo o alguien estaba enfriando Plutón de una manera que la ciencia no podía explicar. Durante casi una década, el misterio quedó sin respuesta hasta ahora. Porque el telescopio espacial James Webb, el ojo más poderoso que la humanidad ha colocado en el espacio, finalmente ha descubierto lo que realmente está pasando en Plutón. Y la verdad es mucho más impactante de lo que nadie imaginaba. En 2015, cuando New Horizons envió sus impresionantes imágenes, los científicos esperaban un mundo estelar. En cambio, encontraron montañas gigantes de hielo de agua, y llanuras lisas de nitrógeno congelado, que se extendían por cientos de kilómetros. Pero sobre este paisaje alienígena había algo inesperado, una delgada neblina azulada envolviendo el planeta como seda. No era densa, pero alcanzaba casi 300 km de altura, mucho más alto de lo que cualquiera hubiera pensado posible para un mundo tan pequeño. Brillaba bajo la luz del sol, formando bandas delicadas y luminosas. Pero la parte más desconcertante no era su belleza, sino su temperatura. La atmósfera estaba mucho más fría de lo que el nitrógeno, y el metano por sí solos podrían explicar. Durante años, los científicos ejecutaron modelos, recalibraron sensors y revisaron los datos desde todos los ángulos. Pero las matemáticas no funcionaban. La energía no cuadraba. Algo invisible estaba robando calor de los cielos de Plutón, y nadie sabía qué era. Entonces, en 2017, un científico planetario llamado Zhang, de la Universidad de California en Santa Cruz, propuso algo revolucionario y, para muchos, ridículo. Y si la neblina de Plutón no fuera solo una capa pasiva de polvo y hielo? Y si estuviera, viva, en un sentido químico, regulando activamente el clima del planeta? Según Zhang, esas diminutas partículas sólidas flotando en la atmósfera superior podrían absorber luz ultravioleta del sol distante, y emitirla no como luz visible, sino como radiación infrarroja media, calor. Pero en lugar de calentar Plutón, ese proceso lo estaba enfriando, irradiando energía de manera mucho más eficiente de lo que los gases podrían. En resumen, la neblina de Plutón podría funcionar como un escudo térmico gigante. La mayoría de los científicos descartaron la idea. Que partículas pudieran dominar el control de la temperatura atmosférica iba en contra de todo lo que se sabía sobre física planetaria. Pero la teoría de Zhang hizo una predicción audaz. Si era cierta, la neblina de Plutón emitiría un brillo infrarrojo medio distinto, una señal tan débil que solo un instrumento en existencia podría detectarla. El instrumento Mir 1 del telescopio James Webb. En mayo de 2023, finalmente sucedió. Un equipo internacional liderado por Tanguy Bertrand apuntó el telescopio James Webb a Plutón y su luna 40. Por primera vez en la historia,
La precisión de Webb permitió a los científicos separar las dos formas de calor de ambos mundos, algo que ningún telescopio anterior podía hacer. Usando MIRI, escanearon Plutón en múltiples longitudes de onda infrarrojas, 15, 18, 21 y 25 microns. Los datos fueron asombrosos. El resplandor infrarrojo de Plutón era más fuerte de lo esperado, demasiado fuerte para provenir solo de su superficie congelada. Algo sobre él estaba irradiando calor extra hacia el espacio. Cuando el equipo restó la contribución de 40 y aisló la atmósfera de Plutón, los resultados fueron indiscutibles. Las líneas espectrales coincidían exactamente con lo que la teoría de Yang había predicho 6 años antes. La neblina no solo dispersaba la luz solar, estaba brillando, irradiando calor infrarrojo como un exhalar cósmico. La NASA finalmente había encontrado la energía perdida. La neblina no era un subproducto, era la causa. Este descubrimiento reescribió todo. Durante décadas, los científicos planetarios creyeron que los gases controlaban el clima, desde el dióxido de carbono calentando Venus hasta el metano modelando Titán. Pero en Plutón, partículas sólidas, compuestos microscópicos similares a lo que traen llamados thalons, dominaban el sistema. Estos thalons se forman cuando la luz ultravioleta impacta el metano, desencadenando una cascada de reacciones que crean hidrocarburos complejos. Al descender, crean capa tras capa de neblina que brilla en infrarrojo, enfriando la atmósfera desde arriba. Todo el planeta funciona como un motor químico masivo, su neblina formándose, irradiando y colapsando con cada órbita. Aún más asombroso, los datos de Webb revelaron que el metano de la atmósfera de Plutón se está filtrando al espacio y cayendo sobre 40, donde la luz solar lo transforma en los compuestos orgánicos rojizos que se ven en los polos de la Luna. En otras palabras, Plutón está literalmente pintando su luna. Pero eso no es lo más impactante, porque las lecturas de Webb también sugieren algo más profundo. Evidencia de que el enfriamiento impulsado por la neblina podría no ser único de Plutón. Podría estar ocurriendo en todo el sistema solar y más allá. Después de que Webb confirmó que la neblina de Plutón estaba enfriando activamente su atmósfera, los científicos comenzaron a preguntarse que otros mundos podrían compartir este fenómeno extraño. El primer sospechoso fue Titán, la luna más grande de Saturno, un mundo ya famoso por su espesa neblina naranja y cielos ricos en metano. Webb dirigió su mirada hacia el borde de Titán, y lo que encontró fue inquietantemente familiar. Las mismas longitudes de onda infrarroja vistas en el resplandor de Plutón aparecieron de nuevo, pero más fuertes. Suscribid a este canal. Descubrimos los hallazgos que no quieren que veas. Activa las notifications, porque la próxima vez que James Webb mire de nuevo al corazón congelado de Plutón, el universo podría responder.